1, back, 2, back, 3, back, 4. Wow. Если перефиль, ну ладно, а вот так еще сильнее. Вообще, я прямо все. Мостик сказать, что нет. Мостик. Долго, 3 минуты. Нет, если ты начнешь вот это, потом начнешь плечи, потом скричение. Но, ой, вот это что-то, если потише. а так? Hello everyone, today I will show you how to stretch your back without people play and feeling good. So let's start with here. We will starting from wrist. We'll get in this position, take our hand and we slowly push down and stretch in back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good work. Let's take on the head position. So we'll take our breathe and breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good work. Take one hand and screw. So 1, 2, 3. Change side. Take this side and another side. So 1, 2, 3. Good work. Use bulldogs and stretch from that our shoulders. So take it 1, 2, 3, 4, and 5 stays. 1, 2, 3, 4, 5. Good work. Take your basic blocks. And now we will move our hands with this stretch. So we will take this side and move our elbows in different sides like that and back. 2, back, 3, back, 4 and 5. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Good work. Take your left. And now we will sit on our knees. Take our hand on the back and try to do a big circle and take our stomach up. So 1 and slowly back. 2 and back. 3. 4, back, and last one, 5, and you can try stretch more. So 1, 2, 3, 4, 5. Good work. Slowly take breathe and relax. Go down. So 1, 2, 3, 4, 5. So thank you so much for watching. I hope that you like and subscribe. So bye bye. Мотивация еще. Это пришла гениальная идея, только его сейчас нельзя делать на видео. На другой стене. Сейчас станет, кто такое делает. Да-да-да-да, я помню. Типа. Нет, поперечку делаю. Ага, или как, да. Да, о, класс, да. Ага, прикольно. Это сколько, полкило? 2 килограмма, но очень легкие. Пробуй. Ага, очень легкие. Вот по килограммчику. Да, прикольно. Вкусные, короткие. Так вот, в этом
можем сделать, это можем сделать. Она плече, если откроется, нельзя тут такое. Окей, тогда можно еще сделать. Может, на выпали что-то? Ну, плеешки поделать. Выпали плешки. Такого формата. Да, такое сильно перед ней делаем. Ну, и все, потом. Да, вот это можно. Да, это отлично вообще. Окей, а начать как лучше? Вот так вот начать? Да нет, ты можешь начать либо с одного, вот так вот, как ты. Или на картинку как На картинку ты можешь с одного начать ставить, да, вот так вот тоже. Не на подъемчик. Вообще красиво. So hello everybody. Today we will work with our hips, legs, and how to stretch your legs. Stay with me and we'll get started. So first, what we're starting to do, we'll get started from stand. You start to repeat. So 1, 2, 3, 4, 5. Well, let's see. So 1, 2, 3, 4, 5. Move inside side. Take our hands, move up and sit. 2, sit. 3, sit. 4, sit. 5, sit. Get stand in this position and move our hands. 1, 2, 3, 4, 5. Get back and change. So 1, 2, 3, 4, 5. Good work. So we will get back. Sit and takes our right side fingers. 1, 2, 3, 4, and 5. See, we work sitting this side and starting working with our knee. So we start pushing from the floor and back, 2, back, 3, back, 4, back, and 5, back. Get strong back and starting working moves with this back. So take it 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back. Push our elbow and take steps over. 2, 3, 4, 5. Hip change. Take elbow and steps. 1, 2, 3, 4, 5. Good work. Just take to left. Yes. And starting do circle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Take steps to legs together. Take hands behind and starting to push it. So 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, and 5. Relax. Good work. Take the legs together. Take breathe. Slowly breathe out and go down. So 1, 2, 3, 4, 5. So thank you so much for watching. I will hope you like it. Subscribe, keep taking likes, and keep watching my other videos. Bye bye. So guys, I will go to change my costume, and I hope that you still with me, and we will continue our stretching. So bye bye.